I've had this dream really since I started competing from I was 16 years old. I've had this dream of fighting in the UFC. No one's stopping me. No one's stopping me tonight. My name is Sam Patterson, fighting out of Team Crossface in Watford, and I'm here on the Dana White Contender Series, ready to put on the performance of my life in front of Dana White. I got into MMA really thanks to my little brother. He went to an MMA gym when we were younger. I was like 14 years old. He'd come home one day and goes, "You've got to come try this, Sam." So I went along and I never looked back. Growing up, my parents, my mum and my dad, I wasn't given anything. I was given a bucket and a sponge and told to go earn my money. And that's exactly what I done. And I still live by that today. Martial arts and the grind of getting to the top in the UFC is something very few people can do. And I believe having to earn everything I have is the reason I am exactly where I am today. Sam, the future Patterson. When I decided to take this on professionally, I got rid of everything. Every outgoing I had, car, phone bill, or everything. I couldn't afford anything, and I had a push bike, and that was my transport. That's how I got to the gym twice a day. So I do 10 to 20 miles a day, just traveling to and from the gym. I swim, I run 2-3 times a week, and that's where I say I put the miles in. Everyone trains hard. I don't put it past anyone, but it's those extras. They're the extras that make the difference. The advantage of all the miles that I put in is the cardio in the cage, the pace that I set, where a lot of people can't handle, and you can't learn that in 6 to 8 weeks in a training camp. This is just my life. The extra miles that I put in over the years is paying off now. If you love what you do, then it's not a chore, it's not hard work, because you actually want to be there and do it. I love my life, I love what I do. Fighting in the UFC just allows me to continue that journey. Nothing can stop me, because this is my dream and I go for this. My name is Vinicius Sensi. I have 26 years old and I train in Kings MMA. I was born in Brazil, Curitiba, Brazil. I started martial arts because in the school the boys little bit bullying me, so okay, I start training for I can defend me. So after this I come in training and I no stopping. In the July last year, I moved for here and I started training the Kings. So I started to train with these guys like Marvin Vettori, Giga Shikatsi, Beno Dairush, Kelvin Gastelum, and these guys started me helping a lot in the gym. I'm feeling every day more better. I think now is my time. When I come for America, I don't have enough in here. I start to live my first 2 months and a half in one warehouse. I just have one micro-wise. My bathroom is one porta potty, you know? One bed, that's it. The first guy helped me is Kelvin, bro. After training, he go for me and said, "Bro, where do you live?" And I said, "Bro, I live in one warehouse." And he said, "No way." And I said, "Yeah, I live there." And he said, "Okay, I go there today." And the next day, they gave me stuff like for make a good food. He said, "Vinicius, you need a eat good for training with me. So now you can make a beef, chicken." This is amazing, bro. Like, sorry about, but it's like these guys like this, I stay here today, you know. You can put anyone in my front. There's no problem for me. After this fight, the people go see, wow, I think this guy is a new champion one day in the world. Tonight is my night. In the world, see who is Vinicius Sensi. Esta noche quiero mostrarle al mundo de qué está hecho Emiliano Linares, de qué están hechos todos los artistas marciales latinos y que estoy seguro que muy pronto seremos la siguiente potencia mundial en artes marciales. Mi nombre es Emiliano Linares, vengo de Guayaquil, Ecuador, pertenezco al gimnasio Bone Breakers y mi misión de estar en el Contender Series es expresar mi arte dentro de la jaula, que es el centro de la escena de las artes marciales del mundo. Para mí representar a Ecuador es muy importante ya que pertenece a esa gran patria que yo la llamo, que es América Latina.
Ecuador pues también es un país de mucha historia, gente muy amable, muy buena, y no, realmente para mí es un gran honor estar acá representando a mi patria, a mi gente y a toda mi familia y seres queridos. En el caso de ganar el contrato con UFC y estar acompañado de Chito Vera y Michael Morales, pues para mí también sería un gran honor. Se está viendo resaltado el nombre de Ecuador justamente por el gran trabajo que está haciendo Marlon Chito Vera y mi compañero Michael Morales. Claro que nosotros disfrutamos mucho lo que hacemos, pues tener esa gran responsabilidad de representar a nuestra patria, y no, creo que lo haríamos de la mejor manera y para mí realmente sería un gusto enorme. Esta noche espero que Jack Jenkins esté muy preparado, porque esta noche va a ganar aquel que esté dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en poner su voluntad dentro del octágono. Esta noche van a subirse 2 peleadores y van a salir 2 guerreros luego de esta batalla. My name's Jack Jenkins, 28 years old, fighting out of Absolute MMA and the Ring Gym. I got into MMA when I was about 14. My brother was kickboxing at the time and he took me up to our local gym, and after my first session there I knew this was something I wanted to pursue pretty hard. I was swapping between rugby and in the winter and MMA in the summer months when I was growing up, and I did that right up until I was 20, and at that point I realised I probably couldn't take my rugby any further, but I really could with my MMA, so I made the decision to swap over to MMA, and I haven't looked back since. I think in rugby the competitiveness you have on the field translates really well to MMA because it's so physical, and you've seen guys like Jack Della Maddalena and Alex Volkanovski who have translated that really well into the ring, and I'm going to be doing that as well. Volko and I have sparred together a few times. I think the first time we sparred I was 21, and that was a real eye-opener, seeing how hard the champ worked. And since then I've picked it up and we've sparred in the last 6 months, and it was really good the last time we sparred. He also came from a rugby background, so he's moved it over and translated that rugby league into obviously the #1 pound-for-pound spot in the world, so I'm hoping to emulate something of his style and something about the way he goes about his fighting. And looking up at Volk and the way he did his career, that's something I'd like to emulate, go through the ranks, earn the respect of the peers and everyone else here, and really get my way up to the top. I'm fighting Freddie Linares. I think it's a well-matched fight, but I just think I have all the tools to be able to put him away. Pick your poison. Wherever we go, I'm going to have a way to finish the fight, and I'm going to be looking to finish from the opening bell to the time I get that finish or they pull me off. Eu espero por esse momento há 27 anos. Eu acredito que eu nasci para estar entre os grandes. E agora eu quero mostrar que eu tenho potencial para ser o melhor do mundo. Meu nome é Elias João da Cruz, a minha idade é 27 anos e eu represento a Academia Gili Ribeiro. Minha cidade natal é Curitiba. Eu moro com 4 irmãos e eles são meus alicerces. O meu pai já é falecido. A minha mãe mora em Cascavel com meu padrasto, que é um pai pra mim, na verdade. Em relação à minha mãe, mesmo morando longe, ela é a mulher que mais me apoia no mundo. Ela é minha rocha, ela é tudo pra mim. Ela lutou e ela fez tanto, ela já tirou dela para dar pra mim, para dar pros meus irmãos. Então eu quero muito honrar ela. Quero muito honrar ela e dar tudo o que ela não conquistou. Eu vencendo esse contrato, essa vitória vai ser especialmente para minha mãe. Com 6 anos eu dei início na capoeira, gostei muito daquele esporte, gostei muito, daí eu acabei saindo dessa cidade, fui morar no interior, lá continuei treinando e acabei retornando. Quando eu retornei eu procurei a capoeira novamente, só que daí eu encontrei o Muay Thai, encontrei o Jiu-Jitsu, e daí meu mestre falou assim, ó, vamos tentar fazer uma lutinha de MMA amador, pra gente ver, né, se a gente se adapta ali. E daí fiz a minha primeira luta, dali em diante fiz 8 lutas de MMA amador, finalizei todas também no primeiro round. E daí eu falei, não, é isso que eu quero e tô pronto agora. Tô com 20 lutas profissionais, eu tenho 17 vitórias, 3 derrotas. O que me faz ser um atleta perigoso é a minha frieza, a minha agressividade, a minha inteligência e minha criatividade. E eu tenho certeza que, independente
do que vier do lado de lá, aqui tem em dobro, e missão dada pra mim é missão cumprida. Eu vou impor o meu jogo e eu só vou sair lá de dentro com a vitória. Toda luta é um desafio, toda luta tem uma história por trás, você espera por aquele momento a vida toda. E o momento tá chegando, a hora tá chegando aí, é a hora de mostrar quem você é, a hora de mostrar quem é o Rafael Macapá. Meu nome é Rafael Ramos Estevam, mais conhecido como Rafael Macapá. Eu tenho 25 anos de idade, sou da equipe Team Nova União, Rio de Janeiro. Eu nasci em Macapá, tive uma infância como toda criança quase, minha infância foi bem ativa. Meu pai sempre me incentivou a ir pro esporte. E comecei a lutar, eles aceitaram muito bem, só que foi um pouco difícil quando eu falei que vinha pro Rio. Que aí eles iriam ficar longe de mim, né, eu também deles, com apenas 16 anos. Então, eu comecei nas artes marciais através de um convite. Até então, na época, eu morava com um amigão meu, né, que é na verdade um irmão. E aí, os pais dele se separaram e aí eu fui morar com ele. Nisso que eu fui morar com ele, o pai dele ofereceu para ele fazer jiu-jitsu com um amigo. E ele não quis, não se interessou. Perguntou se eu queria, eu falei que eu queria. Aí comecei e desde aí não parei mais. Meu cartel no MMA hoje está 10 lutas, 0 empates, 0 derrotas. Há muito tempo venho pensando por esse momento, pelo fato de eu vir forte já desde a sexta luta, 6-0, eu já tinha esperança, 7-0, já tinha esperança, 8-0, já tinha esperança, 9 vitórias, já tinha esperança. 10 eu falei, tem que sair. Eu estava vivendo de expectativa e essa minha expectativa está sendo realizada com essa oportunidade agora. Cara, eu sou um lutador extremamente agressivo, eu tenho uma parte de grappling muito forte, eu tenho os cotovelos muito afiados. Se entrar, o sangue vai descer e o negócio vai ficar sério. Vou andar pra frente o tempo todo, vou buscar a luta e eu tenho certeza que só um vai sair com a vitória. Essa vitória vai ser a minha.